Good morning, students. A very good morning to all of you. Today's class is very special because today's class is based on suggestive idioms. So এটা আমি কোনোদিন তোমার সামনে নিয়ে আসিনি যে সাজেস্টিভ ইডিয়ামস। তো আজকে প্রথম ক্লাস তোমাদের সাজেস্টিভ ইডিয়ামসে, ঠিক আছে? আজকে প্রথম ক্লাস তোমাদের সাজেস্টিভ ইডিয়ামসে। সো জয়েন হয়ে যাও সবাই তাড়াতাড়ি ক্লাসটাতে, অ্যান্ড দ্যাট উইল বি দ্য ফ্যান্টাস্টিক ক্লাস টুডে। দরজাটা বন্ধ করে দেবে তো। Good morning, a very good morning to all of you. For the first, তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন যাচ্ছে না, এটা একটা প্রবলেম হচ্ছে না? দেখো, টু মেক ক্লিন ব্রেস্ট অফ, এই কথাটার মানে কি? To make clean breast of, option হচ্ছে to gain promise, option হচ্ছে to praise oneself, option হচ্ছে to confess without of reserve, তারপর হচ্ছে to destroy before it blooms, হচ্ছে none of this. To make clean breast of, এই ইডিয়ামসটার মানে কি? To make clean breast of, বলতে হবে কারেক্ট আনসার কী হবে? To make clean breast of, বলো কারেক্ট অ্যান্সার কী হবে? গুড মর্নিং। দেখো, আনসার ইজ অপশন সি, টু ডেস্ট্রয় বিফোর ইট ব্লুমস, অর্থাৎ কোনো জিনিস প্রস্ফুটিত হওয়ার আগে সেটাকে শেষ করে দেওয়া। দেখো, টু মেক ক্লিন ব্রেস্ট অফ কথার হচ্ছে টু ডিসক্লোজ সামথিং ওপেনলি, ঠিক আছে? অর্থাৎ টু ডিসক্লোজ সামথিং ওপেন, এই যে টু কনফেস উইদাউট অফ রিজার্ভ, অর্থাৎ আমি ডিটা বলে দিয়েছিলাম অপশনসটা, এটা অপশন 5টা নন অফ দিস ছিল। তো সেটা হচ্ছে যে ডিসক্লোজ সামথিং ওপেনলি, মানে কোনো কিছুকে মানে রিভিল করে দেওয়া, কোনো জিনিস ধরো গোপন আছে, সেই গোপন জিনিসটাকে তোমার সামনে রিভিল করে দিচ্ছে, সেটা হচ্ছে টু কনফেস উইদাউট অফ রিজার্ভ, সেটা হচ্ছে টু মেক ক্লিন ব্রেস্ট অফ, ঠিক আছে? এগুলো একটা একটা করে সবকটা ইম্পর্টেন্ট ইডিয়ামস, যেগুলোকে সাজেস্টিভ বলেছি ওই কারণে একটা একটা করে করো এবং এগুলোকে খাতায় লিখে রেখে মনে রাখার চেষ্টা করো। টু কিপ ওয়ানস টেম্পার, ধরো তুমি তোমার টেম্পারমেন্টটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করছো, তোমার রাগটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করছো। টু বিকাম হাংরি, টু বি ইন গুড মুড, টু প্রিজার্ভ ওয়ানস অ্যাংরি এনার্জি, টু বি অ্যালো ফ্রম, বলতে হবে কারেক্ট অ্যান্সার কী হবে? To keep one's temper, to become hungry, to be in good mood, to preserve one's energy, to be aloof from, and none of this, বলতে হবে কারেক্ট আনসার কী হবে? To keep one's temper, to become hungry, to be in good mood, to preserve one's energy, to be aloof from. So what should be the correct answer? দেখো, এটা হচ্ছে কি না, অপশনস টু মেনটেন কন্ট্রোল অফ ওয়ান্স কম্পোজার ডেসপাইট বিং অ্যাংরি অর আপসেট, এটা তোমাদেরকে প্রথমেই বললাম অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। অর্থাৎ নিজের রাগটাকে, নিজের যে ইমোশনসটাকে সেটাকে দমিয়ে রাখা, মানে টু বি ইন গুড মুড, বুঝতে পেরেছো? তো সেটা হচ্ছে টু মেনটেন কন্ট্রোল অফ ওয়ান্স কম্পোজার সরি ডেসপাইট বিং অ্যাংরি অর আপসেট, অর্থাৎ তুমি ধরো রেগে গেছো, তুমি রাগটা প্রকাশ না করে সেটাকে কন্ট্রোল করছো, সেটাকে বলা হচ্ছে কিনা টু কিপ ওয়ান্স টেম্পার। To catch a tartar, to catch a tartar,
টু ট্র্যাপ ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল উইথ গ্রেট ডিফিকাল্টি, টু ক্যাচ আ ডেঞ্জারাস পার্সনস, টু মিট উইথ ডিজাস্টার, টু ডিল উইথ আ পার্সন হু ইজ মোর দ্যান ওয়ান্স ম্যাচ। বলতে হবে কারেক্ট আনসার কী হবে? টু ক্যাচ টার্টার, টু ক্যাচ আ টার্টার। টু ক্যাচ আ টার্টার কথা মানে হচ্ছে যে কোনো একটা ব্যক্তি যে খুব একটা সহজাত নয় তোমার কাছে, ধরো কারণ পরিচয় হলো, পরিচয় হওয়ার পরে সে ব্যক্তির একটু গুরুগম্ভীর, তার সঙ্গে ডিল করে একটু শক্ত মনে হচ্ছে, আমাদের মনে হচ্ছে না বেশি কথা বলে না, দূর বাবা এরকম লোক ভালো লাগে না, এইরকম টাইপের লোককে বলা হয় টার্টার, ক্যাচ আ টার্টার। তা টু ট্র্যাপ ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল উইথ গ্রেট ডিফিকাল্টি, টু ক্যাচ আ ডেঞ্জারাস পার্সন, টু মিট উইথ আ ডিজাস্টার, টু ডিল উইথ আ পার্সন হু ইজ মোর দ্যান ওয়ান্স ম্যাচ। মানে এমন একটা ব্যক্তি যে আমাদের মতো নয়, বা আমার ধরো আমি যেরকম ব্যক্তিত্ব নিয়ে আছি সেই ব্যক্তিত্বের লোক নয়, মানে আমার সঙ্গে একদমই ম্যাচ করছে না, সেরকম আর কি। তাহলে অপশানস কী হতে পারে? তাহলে অপশানস ডি হতে পারে, তাই না? অপশানস ডি কেন হলো? টু ক্যাচ আ টাটার কথা মনে হচ্ছে, আমি যদি খুব সিম্পলি বলি, আর ডিফিকাল্ট পার্সন টু ডিল উইথ, মানে কোনো একটা ডিফিকাল্ট, কোনো জটিল লোকের সঙ্গে তুমি ডিল করছো যখন, তাকে বলা হয় টু ক্যাচ আ টার্টার। তাহলে দেখো এখানে অপশানস, টু এনকাউন্টার অর ফোর্স টু রিকন উইথ সামওয়ান অর সামথিং দ্যাট প্রুভস মোর পাওয়ারফুল, ট্রাভেলসাম অর ফর্মিডেবল, তাকে বলা হচ্ছে কিনা তোমার টু ক্যাচ আ টার্টার। তাহলে অপশানস ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। Options D is the correct answer. Move for the next one. To drive home. To drive home, to find one's route, to return to place of rest, back of original positions, to emphasize, none of this. বলতে হবে correct answer কি হবে? To drive home. To drive home. To find one's route, to return to place of rest, টু ড্রাইভ ওয়ান্স রুট বলতে মানে নিজের রুট, বা ধরো তুমি এই ভারতবর্ষের ব্যক্তি, তুমি এই বাঙালি, তুমি ধরো অন্য কোথাও জবের জন্য গিয়েছিলে, আবার তুমি নিজের রুটে ফিরে আসছো, সেটা হচ্ছে টু ফাইন্ড ওয়ান্স রুট। টু রিটার্ন টু আ প্লেস অফ রেস্ট, মানে ধরো আমি সারাদিন কাজকর্মে বেরিয়ে গেছি, কিন্তু আমার রেস্টের জায়গা কোনটা? না আমার বাড়িটা। তাহলে আমি আমার বাড়িতে আসছি যখন, তখন হচ্ছে এটাকে বলে টু রিটার্ন টু আ প্লেস অফ রেস্ট। ব্যাক টু অরিজিনাল পজিশনস, আমি আবার আমার নিজের জায়গায় ফিরে আসি, সেটা হচ্ছে ব্যাক টু অরিজিনাল পজিশনস। হচ্ছে টু এমফাসাইজ, কোনো কিছুর উপর জোর দেওয়া, অথবা নান অফ দিস। এবার বলো কারেক্ট অ্যান্সার কী হতে পারে? এবার বলো কারেক্ট অ্যান্সার কী হতে পারে? দেখো অপশনস ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, টু এমফাসাইজ। টু ড্রাইভ হোম কথা মনে হচ্ছে টু এমফাসাইজ, এটা অনেকেই ভুল করবে, যে ব্যাক টু দ্য অরিজিনাল পজিশনস, টু ফাইন্ড ওয়ান্স রুট। এবার দেখো ডিটেলে লিখে দিয়েছি, গিভ স্পেশাল ইম্পর্টেন্স অর ভ্যালু টু। ধরো তুমি একটা কোনো কথাকে আলাদা ইম্পর্টেন্স দিচ্ছ, কোনো একটা ম্যাটারকে আলাদা ইম্পর্টেন্স দিচ্ছ, তো সেটাকেই বলা হয় টু ড্রাইভ হোম বা টু এমফাসাইজ। ঠিক আছে, নেক্সট যাবো কোশ্চেন নাম্বার 5। টু হ্যাভ অ্যান অ্যাক্স টু গ্রেন্ড, তোমার হাতে একটা অ্যাক্স আছে, মানে যেটা কুরুল আছে, সেটা কি না কোনো কিছুকে কাটার জন্য, কোনো কিছুকে গুঁড়ো করার জন্য, কোনো কিছুকে টুকরো টুকরো করার জন্য। ঠিক আছে, আ প্রাইভেট এন্ড টু সার্ভ, টু ফেল টু অ্যারাউজ ইন্টারেস্ট, টু হ্যাভ নো রেজাল্ট, টু ওয়ার্ক ফর বোথ সাইডস। বলতে হবে কারেক্ট অ্যান্সার কী হবে? টু হ্যাভ অ্যান অ্যাক্স টু গ্রেন্ড, to a private end to serve, to fail a arouse interest, to have no result, to work for both sides, none of these. এটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে। বলো, টু হ্যাভ অ্যান অ্যাক্স টু গ্রেন, তাহলে এখানে কী হবে? টু ওয়ার্ক ফর বোথ সাইডস, টু প্রাইভেট এন্ড টু সার্ভ, এটা অপশন এ দেওয়া আছে। বলছে টু হ্যাভ অ্যান অ্যাক্স টু গ্রাইন্ড হচ্ছে টু হ্যাভ আ স্ট্রং পার্সোনাল ওপিনিয়ন অ্যাবাউট সামথিং দ্যাট ইউ ওয়ান্ট পিপল টু অ্যাকসেপ্ট দ্যাট ইজ দ্য রিজনস ওয়াই ডু ইউ সামথিং। দেখো ভালো করে বোঝো, ধরো একটা জায়গায় একটা মিটিং হচ্ছে,
সেখানে অনেকজন অনেক মন্তব্য পোষণ করছে, এতজন ব্যক্তি আছে একটা গোল রাউন্ড, ধরো এ বলছে এটা করলে আমার মনে হয় বেটার হয়, এটা করলে আমার মনে হয় বেটার হয়, এটা করলে আমার মনে হয় বেটার হয়। তো বিভিন্নজন বিভিন্ন ওপিনিয়ন দিচ্ছে, তুমি একজন পার্সন যে বলছো যে না এই ওপিনিয়নগুলো সবকটা আমি মানছি না, আমার ওপিনিয়নটা ভালো করে শুনুন, এবং তার তাৎপর্যটা, তার কারণটা তুমি এমন বুঝিয়ে বললে যে সবাই মানতে বাধ্য হলো, সেটাকে বলা হয় টু হ্যাভ অ্যান অ্যাক্স টু গ্রিন্ড। বোঝা গেছে? বলছে টু হ্যাভ আ স্ট্রং পার্সোনাল ওপিনিয়ন অ্যাবাউট সামথিং দ্যাট ইউ ওয়ান্ট পিপল টু অ্যাকসেপ্ট দ্যাট, মানে তুমি এমন জিনিসটাকে তৈরি রিপ্রেজেন্ট করলে যে মানুষকে বাধ্য সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করলো, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য রিজনস ওয়াই ডু ইউ সামথিং, তাহলে সেটাকে টু হ্যাভ অ্যান অ্যাক্স টু গ্রিন্ড। তাহলে অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। Option A is the correct answer. Many more students have answered correctly. To cry wolf, to listen eagerly, to give false alarm, to turn pale, to keep off starvations, none of this. এই যে রাখালের গল্প, বাঘ এসেছে বাঘ এসেছে, সেখানে হচ্ছে টু ক্রাই wolf. To cry wolf, to listen eagerly, to give false alarm, to turn pale, to keep off starvations, none of these. To cry wolf, বলো কারেক্ট আনসার কি হবে? দেখো এই যে টু গিভ ফলস অ্যালার্ম বললাম না, যে বাঘ এসেছে বাঘ এসেছে ফলস অ্যালার্ম, তারপর একদিন সত্যি সত্যি বাঘ এলো, হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে টু গিভ ফলস অ্যালার্ম। তো হচ্ছে টু আস্ক ফর অ্যাসিস্ট্যান্স ওয়েন ইউ আর ডু নট নিড ইট, মানে তুমি ধরো কারো অ্যাসিস্ট্যান্স চাইছো বা কারো হেল্প চাইছো যখন তোমার নিজেরই প্রয়োজন নেই সেটা, তাকে বলা হয় টু ক্রাই wolf. To end in smoke, to make completely understand, to ruin oneself, to excite great applause, to overcome someone, none of these. To end in smoke, to make completely understand, to ruin oneself, to excite great applause, to overcome someone, to none of this. So what should be the correct answer? To end in smoke, to make completely understand, to ruin oneself, to excite great applause, to overcome someone. So what should be the correct answer? দেখো অপশন টু রুইন ওয়ান সেলফ, টু এন্ড ইন স্মোক মানে হচ্ছে বিফলে যাওয়া, টু এন্ড ইন স্মোক কথার মানে হচ্ছে বিফলে যাওয়া। আমি যদি বলি হি ট্রাইড হিজ বেস্ট বাট অল এন্ডেড ইন স্মোক, সে অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু সব কিছু বিফলে গিয়েছিল, তাহলে কী হবে? টু বি ডেস্ট্রয়েড অর রুইন্ড, তাহলে অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, টু এন্ড ইন স্মোক। To be above board, to be above board, to have a good height, to be honest in any business deal,
দে হ্যাভ নো ডাউটস, আবার টু ট্রাই টু বি বিউটিফুল। তো বলতে হবে কারেক্ট অ্যান্সার কী হবে। To have a good height, to be honest in any business deal, they have no doubts, to try to be a beautiful. So what should be the correct answer? টু বি অনেস্ট ইন এনি বিজনেস ডিল, সবাই যেটা বলছো একদম ঠিক। টু বি অনেস্ট ইন এনি বিজনেস মানে টু অ্যাভাব বোর্ড, সেটা হচ্ছে কি না, বিজনেস এগ্রিমেন্ট হুইচ ইজ অনেস্ট অ্যান্ড নট ট্রাইং টু ডিসিভ এনি ওয়ান। অর্থাৎ তুমি কারোর সাথে কোনো বিজনেস ডিল করছো, সেখানে তুমি নিজেকে অনেস্ট রাখছো এবং এটাই নিজেকে প্রমিস করছো যে আমি তাকে ধোকা দেবো না, তার সঙ্গে আমি কোনো প্রতারণা করবো না, সেটাকেই বলা হয় কিনা বিজনেস এগ্রিমেন্ট হুইচ ইজ অনেস্ট অ্যান্ড নট ট্রাইং টু ডিসিভ এনি ওয়ান, তাকে বলা হচ্ছে কিনা টু অ্যাভাব বোর্ড। ঠিক আছে, নেক্সট, to put one's hand to plow, ठीक है, to take up an agricultural farming, to take a difficult task, to get entangled into unnecessary things, take interest in chemical work, technical work, and none of this. তুমি যখন নাগলে হাত রাখছো তার মানে কি, নাগলে হাত রাখাটা কি, ধরো নাগল চালানো কিন্তু খুব একটা সোজা কাজ নয়, ঠিক আছে, দ্যাট ওয়াজ দ্য হিন্টস। নাগল চালানো কিন্তু খুব একটা সোজা কাজ নয়। এবার বলো কি আনসার হবে। তাহলে কী হবে এটা, টু টেক আ ডিফিকাল্ট টাস্ক, অপশনস বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, টু টেক আ ডিফিকাল্ট টাস্ক। ঠিক আছে, তোমাদের কেমন লাগলো আমি জানি না, বাট তোমাদের আজকে খুব একটা ইন্টারেস্ট নেই এই ক্লাসটাতে আমার মনে হচ্ছে, তাই না? মানে অনেক স্টুডেন্টস যারা সিরিয়াসলি ক্লাসটা করে, মানে দে ওয়ান্টেড দ্যাট স্যার প্লিজ ডু সামথিং ফর ইডিয়ামস অ্যান্ড ইডিয়ামস, মানে কিছু ইডিয়ামসের ক্লাস নিয়ে আসুন, তাদের জন্যই আমি ক্লাসটা নিয়ে এলাম। বাট অনেকে সারা গ্রামার করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তো গ্রামার চলবে, তার সঙ্গে এরকম ক্লাসও চলুক কিছু, তাহলে তো আমরা সব কিছু বুঝতে পারবো না। ভোক্যাব প্লাস গ্রামার হলে তবেই তোমাদের আইডিয়াটা বাড়বে। বেশ, আজকে পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দ্য সেশনস। থ্যাংক ইউ।